El homenaje fue a Pelé, o sea, digo que es un homenaje a Brasil, una final de Argentina-España, el homenaje a Brasil. Ronaldinho. Madonna. Demasiado Brasil me pareció. ¿Viste? Dije, ¿por qué tanto Brasil? ¿Verdad? ¿Por qué poner dos brasileros en un partido entre Argentina y España? La presencia del pentacampeón en la final de la Copa del Mundo. Si no, Brasil, ¿qué tenía que hacer ahí? No tenía nada que hacer ahí. El argentino hoy en día en redes está insoportable. El uruguayo. ¿No? Si sos brasilero, te hace la señal. En las redes está todo el mundo. Si sos uruguayo, te dice provincia. Brazil don't have the same thought pattern as Argentina. Brazil are not acting like that. So they want to win games the correct way. When the World Cup's on and there's a South American team playing, I'm talking about, I don't know, Brazil, Colombia. Everybody will sit down and watch the game and they'll cheer on the South American team. The only one they won't cheer on are, that's right, the Argentines. Why is that? Because everybody hates them. They might be the most hated nation in world football. I've changed my mind now. Kinley, not Mr. Nice Guy after all. Not Mr. Halo Boy. Not Mr. Saint Lionel. He deliberately tried to get Cucurella sent off in the most shameless, horrible manner imaginable. Ronaldinho, gol de Brasil. Brasil le gana a la Argentina por 3-0. Estamos en presencia para mí de la mejor selección de la historia. Ya gane o pierda con España, sin dudas. Yo creo que esta selección es mejor que la de Brasil del 70 porque esta selección tuvo una competencia mucho más feroz que la de Brasil del 70, donde jugaban menos selecciones, porque ganó todo, pues salió primera en las eliminatorias, porque le ganó al campeón de Europa, porque ganó 2 Copas América, porque ganó un Mundial, porque le ganó a Inglaterra, porque dio vuelta un partido contra Egipto. Sin dudas esta es la mejor selección de la historia. Y acá veíamos que empezaba Madonna con una canción súper conocida, que es Music. Sí. O sea que no podemos no conocerla, más o menos todos la tenemos. Perdón, ¿no? pero parecía que era el festejo. Mirá que yo tengo al nieto brasilero, la nuera brasilera, un beso para toda la comunidad brasilera que la amo. Pero esto parecía una celebración de Brasil. Ay, yo iba a decir lo mismo. Porque además, recordemos otra cosa, también en la pantalla apareció Pelé. O sea, parecía como un homenaje a Brasil. Homenaje a Brasil. Yo también entiendo que tienen sus 6 estrellas. Obvio. Y que cada vez nos cuesta más alcanzar. Sí, bueno, incluso los que colores. Son unos jugadorazos. Los colores son geniales en lo suyo. Igualmente Ronaldo y Ronaldinho ahí. No, le tenemos que hacer que hable con Madonna con Ronaldo y Ronaldinho. Eso no lo vi. No lo vi. Entró Madonna en el auto de los Con Ronaldo y Ronaldinho, Madonna en el medio. Un mal viaje. Un mal viaje de droga. Aparte, Ronaldo y Ronaldinho, viste cómo... El gordo estaba ahí. No estaban en su mejor momento. No, Y después el homenaje fue a Pelé, o sea, digo que es un homenaje a Brasil, una final de Argentina-España, el homenaje a Brasil. Ronaldinho saliendo y después homenaje a Pelé en la pantalla. Cantó el chico Speedy, que ninguno sabía que cantaba. Que cantó. No sé. Cantó Speedy, chicos. Bueno, Y lo pintoresco de Ronaldo y Ronaldinho al lado de Madonna. Demasiado Brasil me pareció. ¿Viste? Dije, ¿por qué tanto Brasil? ¿Verdad que sí? Sí. Sí, Brasilero, un show de medio tiempo. Ronaldo y Ronaldinho, ¿no? Qué hater. Los de España y de Argentina para meter ahí en Me encantó. Para lo único creo que sirvió. Ronaldo y Ronaldinho. ¿Alguien me puede decir el contexto de por qué estaban ahí? No. Digo, No son jugadores de la selección defensora del título. No. Ponele, ¿no? Sí. Empiezo a descartar. Empiezo a anotar en una lista por qué Ronaldo y Ronaldinho. No son embajadores, o sea, no sé si serán embajadores de la FIFA. Entiendo que hay otros jugadores que son embajadores de la FIFA. Pero, no sé, un Zinedine Zidane, ponele. Sí, pero... No son exjugadores de una selección que esté disputando la final del mundo. Claro. O sea, no eran ni españoles ni argentinos, Claro. ¿no? No eran ni argentinos ni franceses. Ponele que lo relaciones con el último mundial. No, tampoco. Perdón, sí, son embajadores. Son embajadores de la FIFA. Sí, con razón estaban en todos los partidos. Ahí está. El cartelito con el cartelito. Pero ¿por qué poner dos brasileros en un partido entre Argentina y España? Capaz que Madonna tiene mucho amor por Brasil y dijo, bueno, mezclo mi amor por Brasil, el fútbol, todo, y lo llevó ahí. Pero fue todo muy raro. Pero aparte estaba el gordo Ronaldo ahí, con razón le pusieron el gordo después de dejar de jugar. ¿Qué hacían todos? Paradito ahí. Estaban raros, claro, pues como que no hicieron nada. Salieron, paraditos, se quedaron ahí, sonrieron. Vos me decís, lo llevó a Ronaldinho. ¿Y qué va a hacer Ronaldinho? Va a hacer jueguito con una pelota. Buenísimo, dale, qué bueno. Bien, Ronaldinho, bravo. Claro. No. Pero no. Nada, cero. Se pararon, se levantaron ahí la manita. Y lo bueno es que duró menos. Ronaldo y Ronaldinho es la presencia del pentacampeón en la final de la Copa del Mundo.
Si no, Brasil, ¿qué tenía que hacer ahí? No tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer ahí Brasil. No tenían que estar, una pregunta, ¿no tenían que estar Sergio Ramos, Iniesta? Claro. Y Mario Kempes que o alguno con la copa, ese pedacito. O Mario Kempes o alguien del 86 y no tres brasileños. Exacto. Chicos, yo estoy de acuerdo con ustedes. Lo que estoy tratando de meterme en medio de la bala es de decir, che, mirá, ¿cómo hago yo para tener mayor y llegar a más cantidad de gente? ¿Con los Palmeras o con Ted Lasso? Bueno, con Ted Lasso va a llegar a más gente. Chicos, esto es lo mismo. Tiene que ver con el y nos sorprendió a todos ver a Ronaldinho y a Ronaldo. ¿Qué allí. tenían que ver? De yoguineta. Me gustó que Ronaldinho dijo, al final Brasil estuvo en la final del mundo. O sea, no mira con con lo lo que se conforma. Igual chicas. a Ronaldinho lo queremos. Sí. Ahora, ¿qué iba a decir una... ¿Qué corno hacía Ronaldinho y Ronaldo en la carroza de Madonna y la foto de Pelé, que era el Maracaná, el Mundial 2014? Un toque de Brasil nunca viene mal. Pero me pareció tan desubicado. Y había que ponerlos en algún lado, porque como futbolísticamente ya no están ni cerca. También me decían, y es verdad, si querés pensar en la simetría, ¿no? Así como tenías a Kempes y a Iniesta, antes apareció Carlitos Alcaraz. Claro. ¿no? Podía haber aparecido un tenista argentino o un deportista argentino de elite contemporáneo. Digo, ¿por qué no podía haber aparecido Del Potro al lado de Alcaraz? Ginóbili. O Manu Ginóbili. No, dije Del Potro por pensar en un tenista, obvio. Podía haber sido Manu Ginóbili, que en Estados Unidos es igual o más conocido que Alcaraz. Madonna entró en un auto con Ronaldo. ¿Qué momento, boludo? El gordo Ronaldo y Ronaldinho manejando un auto con Madonna bailando atrás. ¿Cómo no te va a gustar, boludo? ¿Qué están criticando? ¿Qué están criticando? ¿Qué están criticando? Mira lo que es este momento. La sonrisa del gordo Ronaldo así, mostrando todos los dientes, boludo. Dicho sea de paso, ¿cómo nos quemó el gordo Ronaldo? ¿Vieron que dijo que perdíamos? Dijo que nos cagaban a goles, una cosa así. Me preocupó fuerte ese momento, la verdad. Me puso triste. ¿Qué es lo que después terminó pasando? Que España nos iba a ganar. Mirá lo que es esto. No, esto estuvo increíble. Esto fue espectacular. El puto de Ronaldo que dijo que íbamos a perder fácil. Esto fue espectacular. Puto. Los chinitos va. Lo amo después... Por Ronaldo y Ronaldinho. Qué risa los Ronaldos. Cómo le gusta Brasil, qué vieja entró. Justin Bieber. Si ganasen esta cuarta estrella, de que ya están al nivel de Alemania, que están al nivel de Italia, y que incluso son más porque ganaron X cantidad de Copas América. Entonces se comparan con ellos y dicen, bueno, pero ellos no tienen la cantidad de Copas América que tenemos nosotros a nivel europeo, entonces somos más todavía que ellos. Entonces el único que quedaría por arriba de nosotros es Brasil, y también lo minimizan por cómo son ellos, de que te ganamos la última Copa América, que te la ganamos ahí, y te hubiéramos ganado si hubieras pasado en Qatar, que ellos en ese momento querían que pasara a Brasil también. Entonces yo quiero que Argentina pierda siempre. Esto es una realidad. Yo el otro día, más allá de que no le tengo nada de cariño a Inglaterra, si ganaba Inglaterra realmente me iba a poner contento que Argentina quedara fuera, pero también es cierto que hoy yo voy por España, porque tener a estos tipos al lado, hay que bancar a estos tipos con la cuarta estrella durante 4 años más. Sí. Ya 4 años nos venimos fumando de 2022 para acá con la tercera estrella, que ganamos, que Messi, que lo otro, y nada, la verdad, ojalá, Josema, puedas poner la segunda estrella hoy en tu camiseta. Sí. No se cague. Perdón, sufrí un error conceptual, porque en el fondo una cosa es la rivalidad futbolística y otra cosa es ser anti-argentino. Es mucho más grande para mí que el fútbol y es bastante más peligroso también. Creer que alguien es anti-argentino. Pero está lleno de personas que tienen esas sensaciones. Pero no pasa también que, o sea, yo los amo a los argentinos, somos un pueblo hermano, me encanta. Háganse querer un poco, ¿no? O sea, el argentino hoy en día en redes está insoportable, el uruguayo, ¿no? Si sos brasilero, te hace la señal del mono. Redes, está todo el mundo. Si sos uruguayo, te dice provincia. A los chilenos le dice, sos un cipayo inglés. No, ahora con los españoles está que son tontos. ¿no? Le dicen tontos. Que son tontos. No dejan títere con cabeza. Háganse querer un poco, también argentinos, ¿no? Sí, a bajar la pelota al piso. Yo simplemente les diría a los argentinos que hoy deben estar dolidos y deben estarse preguntando lo mismo que yo. Díganme qué se siente, ¿se acuerdan de aquella canción? Que su equipo juegue una final del mundo y que el primer tiro haya sido en el minuto 119. Que hayan tenido 2 tiros y que ninguno haya sido a puerta. Esto se trata de meter goles, señores.
disparando 2 veces y sin atinarle al cuadrito. Era prácticamente imposible que ganaran. Brutal. No había pitado el árbitro el final y estaba mi vecina brasileña tocándome en la puerta para felicitarme, que estaba ella más contenta que yo. Anda, mira. Oye, yo... Y la verdad que la imagen ha sido patética. La que era tan favorita, la que había ganado el Mundial ya, la imagen de Argentina es patética hoy. Tenemos un defecto y es que muchas veces no sabemos perder. No sabemos perder, exactamente. Y saber perder es una cualidad, ¿eh? ¿Qué le pasó al ratón allá a la Fiora? Rarísimo. Sí, también le pegó un bife a un jugador. Pero escúchame, ¿no? I get this part of the culture to fight and scrap and do everything you can to win a game, but that's not football, is it? It can be strong. Sometimes it'll be tricky because it's part of the game. But only have that system in your mind. That's really appalling. For instance, Brazil don't have the same thought pattern as Argentina, do they? Maybe Uruguay, I'm not entirely sure, or some games in Copa America, you see a really bad, lots of fouls and stuff. But Brazil are not acting like that. So they want to win games the correct way. They'll fight and they'll get tackles in. It's a different style of Brazil now because they haven't got the players of yesteryear. But still, nobody really resorts to what Argentina have done. But you can run and you can be aggressive without going over the top all the time, without effectively cheating constantly, because that's effectively what it is. Little touch, dive on the floor. Even the disallowed goal stands on Otamendi's foot. It was as if somebody shot him from the crowd. It was an accidental stand on his toe. There's more contact goes on at every single corner, which nobody bats an eyelid about. Everybody's pulling and pushing and not watching the ball and shoving. Yeah, a little touch on his foot, an accidental stand, and it goes flying in the air. I hate the Argentine football team. They are the most despicable, time-wasting, cheating, cynical, nasty that have ever existed. The New Zealand rugby union team, possibly the greatest rugby union team of all time, the New Zealand All Blacks, have a policy called the No Dickheads policy. And that works like this. If they think you're a dickhead, regardless of your talent, you will never, ever put on the All Blacks shirt and play for the All Blacks. You will get kicked out. Whereas Argentina have a policy called the All Dickhead policy, which is the only way you get to play for Argentina is if you're a massive... I'm half South American, Venezuelan, everyone can drink, right? I spent a lot of time in South America and Venezuela. And I love football. But when the World Cup's on and there's a South American team playing, I'm talking about, I don't know, Brazil, Colombia. Everybody will sit down and watch the game and they'll cheer on the South American teams. They will always do that. They'll always cheer them on. The only one they won't cheer on are, that's right, the Argentines. Why is that? Because everybody hates them. You know how everybody hates them because of the nickname that they're given. You know what we call the Argentines in South America? The English of South America. That's how you know they're hated. They are the worst. They are the worst team. The thing that makes it so egregious is their team is filled with incredibly talented footballers. They don't have to behave the way that they do. But they behave the way that they do because they're cunts. That's why they behave like that. They don't have to. They don't need to do that in order to win. They do that because that's who they are. I'm just going to say it. A nation of cheats. Maradona, right the way through. Every time they cheat, lie, in order to get what they want. Adrian Durham said, thank God the right team won. For a moment, I thought the cheating was going to win. I thought the Argentinians were going to do it. But what a relief. And that Paredes punch after the full-time whistle. Honestly, he needs to be done for that. Something needs to be done about these Argentinians. They're an embarrassment to football. The Argentinians, to a man, all stood with their back to the trophy lift, and that probably told you a great deal, didn't it? Classless in victory on Wednesday and classless in defeat. I mean, they sort of got what they deserved, really. Yeah. Football won. I love the fact they got their comeuppance. I thought what happened last night at the end of the match, when they basically just went around whacking as many Spanish players as they could, was one of the most disgusting things I've seen in World Cup history.
because Cucurella went like that on his hand, literally like that. And Messi immediately ran off like the school sneak to get him red carded. I thought that was disgusting. So all this stuff of Saint Lionel, right? Supposedly the greatest player to ever play the game, went completely missing in the final. Completely missing. You leave him alone, Piers. To the extent I didn't think he was even on the pitch, right? But secondly, not Mr. Nice Guy after all. Not Mr. Halo Boy. Not Mr. Saint Lionel. He deliberately tried to get Cucurella sent off in the most shameless, horrible manner imaginable. Your thoughts? He's still the greatest player of all time. That's a fact. He wasn't even the greatest on the pitch yesterday. Ronaldo. I saw the bit where Cucurella sort of covered his mouth but didn't. And then Messi almost went to the head teacher and was grasping just keep getting by. They were winning in extra time. They were coming from 2 goals down. They did it round after round. They even did it against us. A goal down. They scored 2 in the last sort of 10 minutes and they've got over the line again. And I think they thought, right, we're just going to have to keep it going exactly the same way. Let's just try and get over the line. But I've got, as World Cup finals goes, it was one of the worst I think you'll ever see. Well, what did you make of how they reacted at the end, Argentina? We saw obviously Paredes getting involved. We saw the whole Argentinian team turning their back on Spain when they lifted it. It was just from beginning to end, even after the final whistle went. It was just nasty from Argentina. Yeah, it was. They've definitely not won any fans over, have they? This time, no. Argentina. They might be the most hated nation in world football. I've changed my mind now on Messi and Ronaldo. I was team Messi for a long, long time. Back to Ronaldo. I saw the bit where Cucurella sort of covered his mouth but didn't. And then Messi almost went to the head teacher and was grasping he should get detention. I'm disappointed. And honestly, man, you don't need to do that. I love Leo Messi, right? He is everything I want from a footballer. But that was horrible. Why did he do that? I don't know why. Do that. It's a World Cup final. I think he's desperate and he's reaching for everything that he possibly can. But you don't need to do that, Leo. Don't sink to those levels. I think Argentina outdid themselves in horribleness. Like what we saw at full time it's as bad as it can get. Paredes has fully lost his head, by the way. Insane, completely lost his head. Like he's trying to fully punch people in the face. He's going for them. That is full on head loss. So no, it was a horrible end to what was a bad game of football, but Spain, fair dues, thoroughly deserved winners. We're going to of the world and thank the Lord of Football. Thank God that it wasn't the Argentines after a disgraceful display at the New York, New Jersey. And listen, when you've had 0 shots in 90 minutes, that's never happened in a World Cup final. Like it truly was baffling and embarrassing what they tried to do and how they tried to display their interpretation of football in that game. It was something that I hope we never see again on the stage. Never, ever again. I joked at the top of the show about having some words for it. I do have some words for it. Let them go. It was contemptible. It was reprehensible. It was dishonourable what they did to football last night. Anti-football, if anything. Since the semi-finals, Argentina have basically played 30 minutes of actual legitimate football. The rest of the time, they've disrupted, they've cried, they've fallen over, they've cheated, they've been the worst advert for football. At a time when more casual eyes are on football around the world than any other time, the World Cup final, something that only comes around every 4 years. It couldn't have been a worse advert for football. But this is who they are. Absolutely. This is who they are. That's right here. Like, honestly, what are they doing? Paredes deserves to be banned for a year. Plus, he shouldn't be playing in the next major tournament. This was the thuggery that you saw not only on the pitch, but you saw Argentine fans doing all across the country because they're absolute sore losers. This is exactly who they are. They show no class in defeat whatsoever, and they expect you to show class when they do lose. But when they do win, they go around making political statements and showing that they're absolutely sore winners and they're sore losers. So when you throw that out there and you dish it out there, don't be mad when other people dish it back, because that is the energy you put out in the world, and at some point, your time is going to come. It's going to come back to you. Do you know how hard it is for Marc Cucurella, of all people, to be a baby face, to be a someone that people are defending, someone that people are actually saying he's in the right, that people actually felt like they could defend in the situation. When Lionel Messi, after Enzo Fernandez catches his second yellow card and it gets a red for a challenge that well-deservedly, we'll talk about it later, but well-deservedly should have been sent off for, they're trying to find a way to get this advantage back because they're now down to man. And Marc Cucurella points at his lip because of an injury or foul. They think he's trying to cover up his mouth, so they're trying to get a cheap red card. And of all people,
of all people, Lionel Messi, your hero, your buddy, your greatest player of all time, becomes an absolute coward. Disgusting. An absolute coward. Absolutely disgusting. Crying to the officials, trying to get a cheap red card to make this 10v10 when we're all now defending Marc Cucurella, of all people, who is one of the most disliked players in the Premier League. Comes out as a hero. Because he does this. It doesn't even cover his whole He doesn't mouth. even cover his mouth. He just points at his lip. It's not even close. He points at his lip. It's not even close. He points at that is the team we're talking about at this point. That is what Argentina has done to the world. Where we are here sitting, defending and praising Marc Cucurella of all people. Thank you, Spain.